Hay momentos en la vida donde una sola frase puede destruir todo lo que creas conocer. Para mí es momento lego en marts por la noche, cuando mi esposo pronunció esas palabras que cambiarían mi destino para siempre. Mi llamo Lucia, tengo 32 años. Y durante los últimos 7 he sido invisible. Invisible para mi familia, invisible para la sociedad, invisible incluso para el hombre con quien comparto mi cada noche. Pero hice invisibilidad esa que tanto dolor mi caso se convertiría en mi mayor fortaleza. Esta es mi historia. Y necesito contarla. Porque sug que hay miles de mujeres como yo, esperando en silencio, tragando lágrimas, olvidando quién son realmente. Mi vida era una rutina perfectamente orquestada de sacrificios silenciosos. Cada mañana me levantaba a las 5:30 antes que el sol se asomara por la ventana de nuestro pequeño apartamento. Preparaba el desayuno, planchaba las camisas de Carlos. Mi esposo organizaba las loncheras, limpiaba la cocina, despertaba a los niños, los vestía, los peinaba, los alimentaba. Y después de dejarlos en la escuela, regresaba a casa para continuar con las tareas que nunca terminaban. Lavar, planchar, cocinar, limpiar, ordenar, repetir. Era un ciclo interminable que consumía mis días, mis fuerzas, mis sueños. Carlos trabajaba en una empresa de construcción. No era un mal hombre, o al menos eso me repetía a mí misma durante los primeros años. Era proveedor, responsable, nunca faltaba el dinero para la comida o la renta. Pero había algo que se fue perdiendo con el tiempo. Algo que alguna vez existió entre nosotros. Y que ahora era solo un recuerdo borroso. El respeto, la admiración, la complicidad. Todo eso se había evaporado como el agua bajo el sol del medio de letters. Yo había dejado mi trabajo cuando nació. Mateo Carlos insistió en que los niños necesitaban a su madre en casa, que ninguna guardería podría darles el amor que yo podría ofrecerles. Y tenía razón, o al menos una parte de mí lo crea así. Renuncié a mi puesto en la biblioteca municipal, un trabajo que amaba, donde estaba rodeada de libros, de historias, de conocimiento. Era bibliotecaria. Y cada era una aventura entre páginas y sueños ajenos. Para lo digito por mi familia. Porque así se supone que debe ser. Porque eso es lo que hacen las buenas madres, las buenas esposas. Pasaron los ecos y luego Sofía, nuestra segunda hija. 2 niños, 2 razones. MS para cuidarme en casa, para postergar mis propios anhelos. Carlos ganaba lo suficiente pero nunca sobraba. Cada peso estaba contado, cada gasto era una negociación. Yo no tenía tarjeta de crédito propia. No tenía cuenta bancaria personal. No tenía un solo peso que pudiera llamar mío. Todo pasaba por las manos de Carlos. Y él decidía. Yo se compraba. Yo se necesitaba. Yo era prioritario. Al principio, no me molestaba, confiaba en él, en sus decisiones, en su criterio. Pero con el tiempo, esa dependencia comenzó a asfixiarme. Un día necesité comprar un medicamento para el dolor de cabeza que me atormentaba desde hacía semanas. Le pedí dinero a Carlos. Y él me miró con esa expresión que
conosce tan bien. Esa mezcla de fastidio, y superioridad. Para tu necessitus eso mi dio, tomate una aspirina. Pero es que las aspirinas, ya, no me hacen efecto, la explique. El suspiro, seco unos, belleza, de su cortera, y me las entrego como, si me estuviera haciendo, un favor en nome. No gastos, DMS, agregoantes, de saliers. Por la puero. Mi quid ahi parada en la coquina, sosteniendo esos billetes que se senchan como limosna, en mis manos. Es fue el primer momento en que algo dentro de mí comenzó a quebras. Los meses siguientes fueron de lo mismo. Yo seguía con mi rutina, cuidando la casa, criando a los niños, siendo la esposa perfecta, la madre abnegada. Pero por dentro algo estaba cambiando. Comencé a sentir una inquietud que no podía nombrar. Una sensación de estar atrapada en una vida que no había elegido realmente, o que había elegido sin entender las consecuencias. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Dónde estaba Lucia, la joven que sacaba con viajar, con escribir, con conocer el mundo? ¿Dónde estaba esa chica que lea peja hasta el amanecer, que discutia de filosofía con sus amigas, que creía que podía cambiar el mundo? Esa Lucia había desaparecido, reemplazada por alguien que solo existía en función de otros. Una noche después de acostar a los niños, me senté en la sala con Carlos. Él estaba viendo televisión, como siempre, con esa mirada perdida que odotaba al final del letters. Yo había preparado una cena especial, había puesto música suave, había intentado crear un ambiente agradable a la boa. Quería hablar con él, reconectar de alguna manera, recordar que todavía existía. Que éramos dos extragos compartiendo un techo. Carlos comenzó con voz suave. He estado pensando. Él no apartó la vista de la pantalla. En chu respondió, con tono distrato. Creo que podría buscar un trabajo de medio tiempo. Dij. Los niños ya están grandes, Mateo tiene 7. Y Sofía 5. Podrían quedarse algunas horas en la escuela con actividades extracurriculars. Yo podría trabajar unas horas tal vez en otra biblioteca, o dando clases de lectura. Me haría bien, Carlos, me siento como si estuviera perdiendo parte de mí. Ahora se me miró, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Era desdén puro y simple. Para que quieras trabajar, Lucia, me dio con una risa corta, aquí no te falta nada. Teens, teco comida ropa. Che ms necesitas. Yo insistí, sinciono como mi corazón comenzaba a latir rápido. No es por necesidad económica, Carlos, es por mí. Necesidad sentirme utila nanera, necesidad usar mi mente, mi preparación. Estudié 5 años para ser bibliotecaria, tengo conocimientos, habilidades. No quiero que todo eso se desperdicie. Él se recostó en el sofá cruzando los brazos sobre el pecho. Ah, ya veo, dijo con sarcasmo. Ahora resulta que cuida de tu familia. De tu hogar. No es suficiente para ti. Ahora resulta que todo lo que haces no tiene valor.
No es eso Carlos respondí sinciando como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Claro, que hego tin valor, pero también yo tengo valor ms ala de estas paredes. Quiero contribuir económicamente, quiero tener mi propio dinero, quiero sentirme independiente. Él se puso de pie. En es momentos sup que la conversación no terminaría bien. Independiente, repitió con tono burlón. Pero sur quieres ser independiente si estás casada. El matrimonio es sobre dependencia mutua, sobre apoyo. Yo trabajo todo el día para mantener esta familia, tú te quitas de que no tienes dinero propio. Todo el dinero de esta casa aspera, todos los aletas, no entiendes nada. Pero sentí como algo dentro de mí se encendió, una chispa de rebeldía, que no sabía que no es justo, Carlos, DJ elevando un poco la voz. Tú decides to do. Tú decides to a compra cuando. Se compra como. Se gasta cada peso. Yo tengo que pedirte permiso hasta para comprar un par de zapatos. Me siento como una niña pidiendo mesada. No es así como debería ser un matrimonio. Carlos me miró con una frialdad que nunca antes había visto. Si no te gusta como manejo las cosas, tal vez deberías haber pensado en eso antes de casarte conmigo. Nadie te obligó, Lucia Letters. Tú elegiste esta vida. Si ahora no te gusta, pues tu estima, porque así son las cosas, así seguirán siendo. Salió de la sala dejando, sola con mis pensamientos, mis lágrimas. Ese no se lori hasta, quedarme dormida, en el sofá, abrazando un cojín como, si fuera un salvavidas, en medio del océano. Al día siguiente, todo volvió a la normalidad. Lo que pasaba por normalidad en nuestra casa. Carlos se fue a trabajar sin decir palabra. Los niños fueron a la escuela. Yo continué con mis tareas como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado irreversiblemente dentro de mí. Esa semana comencé a investigar en secreto. Cuando los niños estaban en la escuela. Carlos en el trabajo. Yo me sentaba frente a la computadora vieja que teníamos en casa. Buscaba información. Opciones laborales, cursos en línea, formas de generar ingresos desde casa. Descubrí un mundo de posibilidades que no sabía que existían. Podía hacer trabajos freelance. Podía vender productos hechos a mano. Podía ofrecer tutoriales en línea. Había tantas opciones, tantas puertas, que no había considerado antes. Pero cada vez que pensaba en dar el paso, en comenzar algo por mi cuenta, el miedo me paralizaba. Diría Carlos si se enarraba. Como reaccionaría si descubría que estaba haciendo cosas a sus espaldas. Chua pasaría si fracasaba, si intentaba algo. No funcionaba. La voz de la duda era ensordecida, pero había otra voz. Ms pecuaga, pero ms persisten. Que me decía que tenía que intentarlo que merecía que mi vida no podía seguir siendo esta existencia gris sin propósito propio. Pasaron 2 semanas la tensión en casa era palpable. Carlos yo apenas. Nos hablábamos a la de lo estrictamente. Necero. Buenos días,
buenos noches, que quieres decir. Palabras vacías que llenaban el silencio, pero no decía nada real. Los niños lo notaban. Mateo me preguntó una tarde si papá y yo estábamos pelados. No mi amor le dije acariciando su cabello, solo son cosas de adultos, nada de hecho preocuparse. Pero él me miró con esos ojos oscuros tan parecidos a los míos y supo no me crea letters. Los niños siempre saben más de lo que pensamos. Una tarde, mientras limpiaba el closet de la habitación, encontré una caja vieja debajo de una pila de sábanas. La abrí por curiosidad, y dentro encontré objetos de mi vida pasada de la lucía que existía antes del matrimonio. Había fotografías, demasiados, universitarios, diplomas, reconocimientos, cartas de amigas, que ya no veía, diarios, donde escribía mis pensamientos y sueños. Me senté en el suelo y comencé a leer esos diarios y con cada página sentía como esa vida olvidada comenzaba a despertar. Había una entrada que decía así: hoy decidí que ser escritora. No sé si tendré talento, no sé si alguien leerá alguna vez lo que escribo, pero necesito intentarlo. Necesito dejar una marca en este mundo, decir algo que importe. Contar historias que conmueven a otros. La vida es demasiado corta para verla en silencio. Cerré el diario, y las lágrimas corrieran por mis mejillas. Cuando había dejado de sonar. Cuando había permitido que mis propios anhelos murieran sin lucha, sin resistencia. Me prometí a mis manis momento que algo tenía que cambiar. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que no podía seguir viviendo de esta manera. Esa noche, después de cenar, Carlos anunció que había recibido en el trabajo. Los niños aplaudieron emocionados, y yo forzé una sonrisa. Eso es maravilloso, Carlos, dije. ¿Cuánto vas a ganar? Él me miró, con esa expresión que ya conoce tan bien. Suficiente para que vivamos mejor, respondió evasivamente. Pero yo insistí. No, Carlos, ¿cuánto exactamente? Quiero saber cuánto dinero entra a esta casa. El dejo el tenedor en el plato con un golpe seco. Por su necesitas saber eso, lucha letters. Desde cuando te preocupa tanto el dinero. Siempre me he preocupado por el dinero, Carlos responde sintiendo como mi voz temblaba. Lo que pasa es que nunca me has incluido en las decisiones financieras de esta casa. Soy tu esposa, no tu empleada. Tengo derecho a saber cuánto ganamos, cuánto gastamos, cuánto ahorramos. Los niños nos miraban confundidos, sintiendo la tensión que llenaba el comedor. Carlos se levantó de la mesa. Niños veían a su habitación. Ordinó con voz firme. Ahora Mateo y Sofía obedecieron rápidamente. Y cuando la puerta de su cuarto se cerró, Carlos se volvió hacia mí con furia en los ojos. No voy a tener esta conversación contigo, lucha, dio con voz baja pero amenazante. Mi sueldo es asunto mío. Yo soy el que trabaja, el que se levanta todos los días. Y se rompe la espalda. Para que ustedes tengan que comer. No voy a dar explicaciones de cómo gasto mi dinero. Sus palabras me golpearán como bofetadas. Tu dinero, repetí, sintiendo como la indignación crecía en mi pecho.
To dinero, y chue he de mi trabajo. Carlos. Chue he de las dieciocho horas diarias que paso cuidando de esta casa. De tus hijos de tis. Hijos de ti. Eso no cuenta como trabajo. Eso no tiene valor. El se acercó a mí. Y por un momento pense que iba a gritarme. Pero en cambio, hablo con una calma que era msa, heredora que cualquier grito. No es lo mismo, Lucia, y lo sabes. Yo traigo dinero a esta casa. Dinero real, dinero que paga las cuentas. Lo que tú haces, lo que todas las mujeres han hecho desde siempre. Es tu rol, tu responsabilidad. No voy a pagarte. Por hacer lo que te corresponde hacer. Mi quid sin palabras. En ese momento entendí con claridad absoluta que Carlos no me veía como su compañera. Me veía como parte del mobiliario, como un electrodoméstico, MSQ, cumplía su función en la casa. Y esa revelación, aunque dolorosa, fue también liberada. Porque no había lugar para dudas. Ya no había espacio para ilusiones. Sabía exactamente dónde estaba parada, y su tenía que hacer. Esa noche, cuando Carlos se durmió, me levanté y fui a la computadora. Busqué en mis viejos archivos, y encontré algo que había olvidado por completo. Ecos atrás, antes de casarme, había comenzado a escribir una novela. No era nada profesional, solo una historia que quería contar. Sabra, una mujer que descubría su fuerza después de acosta vivir en las sombras. Chua irónico que ahora yo fuera esa mujer. Abrí el archivo y comencé a leer. Había escrito casi 100 páginas y para mi sorpresa, no estaba mal. Tenía potencial, tenía voz, tenía algo que decir. Pace las siguientes horas revisando, y editando, y cuando me di cuenta ya, eran las 3 de la mañana. Pero no sentía cansancio. Sentía algo que no había experimentado en ecos. Entusiasmo. Las siguientes días fueron un torbellino de actividad secreta. Durante las horas en que estaba sola en casa, yo escribía letters. Escribía como pasada, como si todas las palabras que había guardado durante ecos salieran en torrente. La historia fluya de mis dedos. Capítulo tras capítulo. Y cada palabra era una pequeña rebelión. Una toda resistencia contra la vida que me había tragado. 2 meses después había terminado la novela. 250 páginas de pura emoción, de verdad, de experiencias transmutadas en ficción. Ahora venía la parte fácil. Che hacer con ella. Investigue sobre publicación independiente. Sobre plataformas digitales donde escritores noveles podían compartir su trabajo. Había opciones, había caminos. Pero todos requerían algo que yo no tenía. Dinero. Publicar un libro incluso de forma independiente tenía costos. Edición, diseño de portada, formato, promoción. Necesitaba al menos $500 para hacer algo decente. $500 que no tenía, que no podía pedirle. A Carlos porque eso significaría revelar lo que había estado haciendo. A sus espaldas. Estaba atrapada, nuevamente, tan cerca de algo propio, pero sin los medios para alcanzarlo. Few entonces cuando record algo que mi abuela me había dicho ecos atrás, poco antes de morir. Lucia me dio tomando mi mano con sus dedos irrigados, nunca dependes completamente de nadie ni siquiera de tu esposo.
Guarda sempre, un poco para ti, un pequeño tesoro, secreto que solo tuyo. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. En ese momento no entendí sus palabras, pero ahora cobraban todo el sentido del mundo. Mi abuela, que había vivido una época donde los mujeres tenían menos opciones que ahora, había comprendido algo esencial. La independencia económica no era un lujo, era una necesidad, era supervivencia. Comenza a buscar formas de conseguir dinero sin que Carlos lo supiera. Vendí algunas cosas cuya no sabía, ropa que guardaba, desde antes del matrimonio, libros que había leído 1000 veces, objetos decorativos que nadie extrañaría letters. Cada venta era un pequeño triunfo. Unos cuantos dólares que iba guardando en un sobre escondido en el fondo de mi cajón de ropa interior. Tard 3 meses en reaner el dinero suficiente. Fueron 3 meses de privations adicionales de rechazar salidas con las pocas amigas que mantenía contacto. De inventar excuses para no comprar cosas que normalmente compraba. Carlos no notó nada, estaba tan absorto en su propio mundo que mi silencio adicional pasó desapercibido. Finalmente, una tarde de abril, con las manos temblorosas, subí mi manuscrito a una plataforma de publicación independiente. Contrate a una editora profesional que revisara el texto. A un diseñador que crea una portada atractiva. Y invertí un poco en publicidad inicial. Era todo o nada. Mi único intento, toda mi esperanza concentrada en esas páginas. El libro se llamaba Los Invisibles. Y contaba la historia de mujeres que vivían en las sombras de otros hasta que en da decidían reclamar su luz. Public el libro un martes por la tarde. Y cuando le di clic al botón de publicar sentí como si estuviera saltando de un acantilado, sin saber si había agua abajo o solo rocas. Los primeros días no pasó nada. El libro estaba ahí flotando en el vasto océano digital, compitiendo con millones de otros títulos. Yo revisaba las estadísticas cada hora, viendo como el número de visitas subía lentamente, pero las ventas permanecían en cero. La decepción comenzaba a instalarse en mi pecho como un peso muerto. Tal vez Carlos tenía razón, pensaba en mis momentos de duda. Tal vez no servía para esto. Tal vez era solo una ama de casa con delirios de grandeza. Pero entonces, 2 semanas después de la publicación, algo cambió. Una bloguera conocida en el mundo literario había encontrado mi libro por casualidad y decidió resacarlo. Su artículo se titulaba La voz que necesitamos escucha, una novela sobre la fuerza femenina que te rompera el corazón. La reseña era apasionada emotiva, y milagrosamente viral. En cuestión de horas, mi libro comenzó a venderse. Primero fueron 10 copias, luego 50, luego 100. Para el final de la semana a billetes, vendido más de 1000 ejemplares. Los comentarios empezaron a llegar y eran increíbles. Mujeres de todas partes escribían diciendo que se habían visto reflejadas en mis páginas, que leerán, que rirán, que sentirán esperanza.
Había tocado algo profundo en ellas, algo universal que conectaba a todas. Los ingresos comenzaron a ligar a mi cuenta bancaria. Esa cuenta que había abierto en secreto, usando mi dirección de correo electrónico y el teléfono de mi madre como contacto. Cada notificación de venta era como un rayo de luz atravesando aseos de oscuridad. No era solo el dinero, aunque eso era importante, era la validación. El reconocimiento de que yo tenía algo valioso que ofrecer al mundo a la demás roles como madre y esposa. En casa todo seguía igual. Carlos no sabía nada de mi libro, de mi éxito creciente. De las entrevistas que comenzaban a solicitarme por correo electrónico. Yo continuaba con mi rutina diaria, cuidando de los niños, limpiando la casa, preparando comidas. Pero ahora había algo diferente en mí. Caminaba erguida, sonreía había recuperado algo de esa chispa que creía perdida por sim. Carlos lo notó, pero lo interpretó mal. Estás contenta, últimamente, comentó una noche, mientras cenamos. Te compraste algún vestido nuevo o algo así. Sin decir nada. Si supiera que mi felicidad no venía de ninguna compra material, sino de haber recuperado mi voz, mi identidad, mi sentido de propósito. 2 meses después de la publicación, mi libro había vendido de 10,000 copias. Los ingresos superaban ya los $6,000, después de descontar los costos y los comisiones de la plataforma. Era dinero del que había tenido en mi vida desde que digi mi trabajo en la biblioteca. Y lo mejor de todo, era mi dinero ganado con mi esfuerzo, mi creatividad, mi trabajo. Una editorial tradicional se puso en contacto conmigo. Querían publicar una edición impresa de los invisibles. Y ofrecerme un contrato para 2 libros. El adelanto que ofrecían era de $20,000. Una cantidad que me dio sin aliento cuando leí el correo electrónico. Tuve que leerlo 3 veces para asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Mismo da, durante la comida, Carlos dijo que una bomba que cambió todo. Lucha tenemos que hablar, dio con voz seria. Mi corazón se aceleró. Había descubierto lo del libro. No sabía cómo, pero lo había descubierto. Y ahora vendría la pelea, la confrontación que tanto había temido. Pero no era sobre el libro. Recibí una oferta de trabajo en otra ciudad. Continue. Es una gran oportunidad, el doble de lo que ganó ahora. Pero tendríamos que mudarnos. ¿Qué opinas? Yo opino, repetí, sintiendo una mezcla de emociones. Cuando pensabas consultármelo realmente, Carlos? Ya tomes la decisión y solo me estás informando. El frunció el ceño. No empieces con eso otra vez los letters. Te estoy preguntando ahora. No es eso consultarte. Pero es que no se trata solo de preguntarme. Carlos respondí sintiendo como toda la frustración acumulada comenzaba a salir. Se trata de decisiones que afectan a toda la familia. Los niños están establecidos aquí, tienen sus amigos, su escuela. Yo tengo mi vida aquí también. No podemos simplemente mudarnos porque a ti te ofrecen dinero. Carlos se recostó en su silla y me miró con esa expresión condescendiente que tanto odiaba.
Tu vida dio con tono sarcástico. Che vida lucia letters. Che es exactament lo que te ata hasta sasuthaf. No trabajas, no estajas, no tienes ningún compromiso, real. Puedes hacer lo que haces, aquí en cualquier otro lugar. Cuidar de la casa y los niños. No requiere una ubicación específica. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Algo dentro de mí se quebró definitivamente, o tal vez se liberó. Respirar profundo. Y tomé la decisión que había estado posponiendo. Durante semanas. Siente Carlos le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Tengo algo que decirte. Él me miró con curiosidad mezclada con irritación. ¿Qué pasa ahora? Escribí un libro, dije observando su reacción. Lo publiqué 2 meses y ha sido un éxito. He ganado $10,000 y una editorial me ofreció un contrato por $20,000 por 3 libros ms. Tengo dinero propio, Carlos. Dinero que ganó con mi trabajo, mi talento, mi esfuerzo. Así que si tengo compromisos reales. Tengo una carrera que está comenzando. Está comenzando. Y no pienso tirarla por la borda para seguirte a otra ciudad solo por tú lo decides. Carlos se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Luego comenzó a reír una risa incrédula que me hirió de lo que esperaba. Escribiste un libro, repitió como si fuera lo ridículo que había escuchado. Tú y ganaste dinero con eso. Permitín dudarlo. Luceletas. Probablemente es alguna estafa. Por internet o algo así. Sac mi teléfono y la mostrar mi cuenta bancaria, los correos de la editorial, las recegas del libro, las estadísticas de ventas. Todo estaba ahí, irrefutable, real. La expresión de Carlos cambió de burla a incredulidad luego a algo que no pude descifrar completamente. Enojo tal vez. O tal vez miedo. Por chono me digas nada. Pregunto con voz tensa. Porque sabía como reaccionarías, respondí. Por cada vez que intenté hablar contigo sobre traballar sobre hacer algo por mí misma. Me despreciaste. Me hiciste sentir que no tenía valorem al decir tu servienta. Así que decidí hacerlo a mis espaldas, en secreto porque era la única manera. Él se puso de pie y comenzó a caminar por la cocina. Esto cambia todo. Deo finalmente. Si tienes tu propio dinero, entonces deberías contribuir a los gastos de la casa. Pagar la mitad de todo. Así funcionan las cosas cuando ambos trabajan. Asentí lentamente. Tienes razón, Carlos. Eso es exactamente lo que debería pasar. Pero entonces, también vamos a dividir las responsabilidades del hogar. 50% de la limpieza. 50% del cuidado de los niños. 50% de todo. Porque si voy a continuamente como tomo, entonces tú vas a continuar domésticamente como yo. Ya no ser la única responsable de mantener esta casa funcionando. El me miro con los ojos muy abiertos. Eso es ridículo, protesto. Yo trabajo 8 horas diarias. No puedo ligar a casa y ponerme a limpiar y cocinar. Estoy cansado. Why, yo? No estoy cansada, Carlos respondí, sin siendo como mi voz se elevaba. Yo trabajo 18 horas diarias sin descanso, sin fines de semana,
sin vacations. Nunca me has preguntado si estoy soy cansada, si necesito ayuda, si quiero un libra. Simplemente asumiste que era mi obligación hacer todo sin quejarme. Pues adivina chue. También estoy cansada. También necesito tiempo para mí. También tengo derecho a perseguir mis sueños sin sentirme culpable por ello. Carlos negó con la cabeza. No puedo creer que estés haciendo esto dijo con voz amarga. Estás destruyendo nuestra familia por tu egoísmo. No, Carlos lo interrumpí. No estuve destruyendo nada. Estuve tratando de salvar lo que queda de mí antes de que desaparezca completamente. Y si eso significa que los cosas van a cambiar en esta casa, entonces que cambien. Porque seguir como estamos no es una opción. Él me miró durante un largo momento y luego salió de la cocina sin decir palabra. Escuché como la puerta principal se cerraba con frieza y el sonido de su auto aliandos. Me quedé sola en la cocina, temblando por la adrenalina y la emoción de haberme enfrentado finalmente. Los días siguientes fueron tensos. Carlos apenas me hablaba. Y cuando lo hacía era con monosyllabos, y gestos bruscos. Pero yo no me retractaba. No me disculpaba. No volvía atrás. Había cruzado una línea y no había retorno posible. Firme el contrato con la editorial y commence a trabajar en mi segundo libro. Esta vez escribía abiertamente, sin esconderme, instalando mi computadora en la mesa del comedor. Si Carlos no aprobaba era su problema, no el mío. Los niños notaron el cambio en la dinámica familiar. Mama, ¿tú estás escribiendo? Preguntó Sofía una tarde sabiendo a mi regazo. Estoy escribiendo historias. Mi amor, la explique. Como los cuentos que te leo antes de dormir, pero más largos. Y la gente paga por leerlas. Eso es tu trabajo ahora, preguntó Mateo con curiosidad. Sir respondí con una sonrisa. Ahora mamá tiene su propio trabajo igual que papá. Los dos contribuimos a la familia de maneras diferentes. Y eso está bien. Es bueno que las personas tengan sus propios sueños y trabajen para alcanzarlos. 3 semanas después de nuestra confrontación, Carlos llegó a casa temprano una tarde. Tenía una expresión extraña en el rostro, algo entre resignación y determinación. Me encontró en la sala, trabajando en mi laptop mientras los niños hacían sus tareas en la mesa del comedor. Necesito hablar contigo, dijo con voz grave, a solas. Le pedí a Mateo que cuidara de su hermana en su cuarto por unos minutos y cuando se fueron, Carlos se sentó frente a mí. Por un momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, él rompió el silencio. He estado pensando mucho estos días, comenzó sin mirarme a los ojos sobre nosotros, sobre cómo han sido las cosas. Y creo que tal vez, solo tal vez, no he sido justo contigo. Esperé en silencio sin interrumpirlo. Necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Crecí viendo a mi padre como el único proveedor de la casa. Continuó. Mi madre nunca trabajó, nunca cuestionó, nunca pidió nada para ella. Yo pienso que así debían ser las cosas. Que el hombre trabaja afuera,
Y la mujer cuida el hogar. Nunca me detuve a pensar si eso era justo o no. Simplemente era lo que conoce letters. Pero cuando vi tu cuenta bancaria, cuando vi que realmente habías logrado algo por ti misma. Algo grande, algo importante, sentí algo que no esperaba sentir. Orgullo, sib, pero también vergüenza. Vergüenza de haber burlado de tus sueños, de haber hecho sentir menos, de no haber apoyado cuando lo necesitabas. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba esta vulnerabilidad de Carlos, esta capacidad de autorreflexión, que nunca antes había mostrado. Sigo creyendo que mi forma de ver las cosas era la correcta. Admito, pero también que el mundo ha cambiado, que las mujeres ya no aceptan simplemente el rol que les asignan. Y mi esposa resulta que es una de esas mujeres, una escritora exitosa que yo estaba a punto de aplastar por mi ignorancia. Y mi orgullo. Sentí como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos para las contuve. Necesitaba mantenerme firme. Necesitaba escuchar todo antes de responder. No voy a decir que cambiaré de años. A la mañana, continuó Carlos. Tengo 35 ecos de condición no que no se borra. Así como así. Pero quiero intentarlo. Quiero aprender a ver de otra manera. A respetar. No solo como madre de mis hijos, sino como una persona completa. Con sus propios talentos y ambitions. Quiero que nuestros hijos crezcan viendo un matrimonio donde ambos padres se respeten mutuamente, donde ambos contribuyen, y ambos tienen espacio para ser quien son. Tomo aire profundamente antes de continuar. Así que aquí está mi propuesta. No voy a aceptar trabajo en la otra ciudad. Voy a quitarme para que tú puedas seguir desarrollando tu carrera. Voy a empezar a hacer mi parte en la casa. No porque tú me lo exiges, sino porque es lo correcto. Voy a ir a terapia para trabajar mis ideas sobre las ros de género porque claramente necesito ayuda profesional para entender cosas que tú comprendes. Y voy a apoyarte en todo lo que necesites para que sigas escribiendo, para que sigas creciendo. Me qued sin palabras por un momento. Era todo lo que había querido escuchar durante ecos, pero ahora que lo escuchaba, no sabía cómo sentirme al respecto. Era suficiente. Podía un discurso borrar ecos de desprecio. Y menosprecio. Carlos pareció leer mis pensamientos. Sé que las palabras no son suficientes, dijo. Sé que tengo que demostrarlo con acciones. Y voy a hacerlo. Pero necesito que me dé una oportunidad los letters. No por mí, sino por nuestros hijos. Y los merecen crecer en una familia nuna. Con padres que se respetan y se apoyan mutuamente. Respire profundamente antes de responder. Teens, razón en una cosa, Carlos. Los niños merecen ver un modelo de relación saludable. Pero es modelo no puede estar basado en que yo me conforme con menos de lo que merezco solo por mantener la paz. Si realmente quieres que esto funcione, entonces las cosas tienen que cambiar radicalmente en esta casa. No solo un poco, no solo superficialmente.
Completamente el asincio con determinación. Lo que necesitas. Dime chu, tengo que hacer y lo hair. Pasamos los siguientes 2 horas hablando como no lo habíamos exos, en ecos, establecemos. Reglas claras, divisions justas de los tareas del hogar. Horarios para que yo pudiera tener tiempo ininterrumpido para escribir. Carlos se compromiso. A llevar a los niños a la escuela 3 días a la semana. A cocinar 2 veces por semana. A hacerse cargo de la limpieza, del babo y de lavar la ropa. Acordamos que yo contribuirá con el 40% de los gastos del hogar, ya que mis ingresos, en que buenos, en no igualaban los de él, y lo es importante. Acordamos que tendríamos reuniones familiares semanales donde pudiéramos expresar sus necesidades y preocupaciones. Era un comienzo. No sabía si funcionaría. No sabía si Carlos realmente podría cambiar. Patrones tan arraigados, pero estaba dispuesta a darle una oportunidad. No por él, sino por mí misma, por los niños, por la posibilidad de que solo tal vez, podríamos construir algo mejor de las ruinas de lo que había sido. Los meses siguientes fueron un proceso de adaptación constante. Carlos cumplió con su palabra. Y comenzó a ir a terapia. Principio era evidente su incompatibilidad con las tareas domésticas. Quemaba la comida. Ponía la ropa de colocón, la blanca, en la lavadora. Olvidaba sacar la basura. Pero con el tiempo, fue mejorando. Y es importante en dejo de cuidarse. Empezó a entender que cuidar un hogar era trabajo real. Agitador que requería organización y esfuerzo constante. Una noche después de pasar 3 horas limpiando la cocina por intento hacer una cena elaborada que salió terriblemente mal. Se dejó caer en el sofá. Junto a mí con expresión agitada. No sé cómo lo hacemos todos los días. Inicio. Estoy exhausto. Y solo fueron dilators. Tú haces esto todos los días durante años. Sin un solo día de descanso, sin que nadie te diera gracias. Lo mayor, y hago en sus ojos que no había visto antes. Verdadera comprensión. No empatia teórica sino comprensión. Real nacida de la experiencia. Lo siento, Lucia, dio con vos, cabrada. Santo mucho haber hecho sentir que tu trabajo no tenía valor. Santo haber sido tan ciego tan egoísta. Mereces respeto, aprecio, apoyo, y yo te di solo indiferencia, pues mi mano sobre la suya. Gracias por decir eso respondí. Y gracias por estar dispuesto a cambiar. So que no es fácil para ti, pero significa mucho que lo estés intentando. Mi carrera como escritora seguía creciendo. Qui segundo libro se publicó 6 meses después del primero, y fue en exitoso. Las entrevistas comenzaron a ligar, primero de blogs y podcasts, piquegos, luego de medios, grandes. A dar charlas en universidades sobre empoderamiento femenino y el proceso creativo. Cada evento, cada reconocimiento era una validación no solo de mi talento, sino de mi decisión de no renegarme de no aceptar una vida de invisibilidad. Pero con el éxito también llegaron
nuevos desafíos. Algunas personas, especialmente otras madres del vecindario, comenzarán a hacer comentarios. Debe ser difícil para Carlos tener una esposa más exitosa que él, decía una. Espero que no estés descuidando a tus hijos por tu carrera, comentaba otra con tono de preocupación falsa. Al principio esos comentarios me dolían, me hacían dudar, me llenaban de culpa. Pero luego recordaba todas las veces que nadie había cuestionado a Carlos por trabajar largas horas, por perderse recitos escolares, por no estar presente en cada momento de la vida de los niños. La culpa materna era una trampa diseñada específicamente para mantener a las mujeres en su lugar. Yo me negaba a caer en ella. Los niños estaban bien, mejor que nunca en realidad. Ateo me dio una tarde que estaba orgulloso de mí que les cantaba a sus amigos que su mamá era escritora famosa. Sofía comenzó a escribir sus propias historias diciendo que quería ser como yo cuando creciera. Ver como mis hijos me admiraban, como veían en mí en bain aventilo de perseverancia. Autorealización era la mejor recompensa que podía pedir. En año, después de publicar mi primer libro, recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era de un productor de cine interesado en adaptar Los Invisibles a una película. Oferta era sustancial. Dinero del que había ganado en toda mi vida. Pero que el dinero era la oportunidad de leer mi historia. La historia de tantas mujeres invisibles. Una audiencia en mayor. Carlos y yo celebramos esa noche con una cena. Esa escena especial. Mientras brindamos con vino barato porque no nos acostumbramos a gestar en lujos. Él me miró con algo que nunca antes había visto en sus ojos cuando me miraba a mi admiración genuina. Increíble sabes, deo con sinceridad. Tomas tu dolor, tu frustración, tu rabia. Lo convertes en algo hermoso, algo que está ayudando a miles de mujeres. No solo cambias tu vida. Lucia, estás cambiando vidas. Sus palabras me llenaron de emoción, pero también de una tristeza. Agradables, porque aunque agradecía su apoyo actual. Había tenido que ligar hasta este punto. Había tenido que demostrar mi valor en términos económicos y de reconocer para ganar su respeto. No debería haber sido así. Debería haber tenido su respeto desde el principio, no por lo que podía producer o ganar, sino simplemente por ser su pareja, su igual, pero esa era la realidad de tantas mujeres. Tenían que probar su valía constantemente, alcanzar el éxito visible, para ser tomadas en serio. En así con todo eso, seguía habiendo momentos donde Carlos calla en viejos patrones, que ciertos cosas eran mi responsable, donde olvidaba que ya no éramos la pareja de antes. Una tarde dos ecos después de la publicación de mi primer libro. Estaba dando una conferencia en una universidad sobre mi experiencia como escritora y madre. La sala estaba llena de mujeres
jovens con hoyos brillantes, linos de sueños, y también de dudas. Una de ellas levanto la mano durante la sesión de preguntas. ¿Cómo haces para equilibrar tu carrera con tu familia? Pregunto con voz tímida. No tienes miedo de ser egoísta de estar quitando tiempo a tus hijos. Esa pregunta, que me habían hecho mil veces antes, siempre me generaba las mismas reflexiones. Sonre antes de responder. ¿Sabes tu encuentro interesante de esa pregunta, Dage? Que nunca se la hacen a los hombres. Nunca le preguntan. A un padre exitoso, si no está siendo egoísta por perseguir. Nunca la preguntan si siente culpa por el tiempo que no pasa con sus hijos. Automáticamente se asume que un hombre puede tener ambiciones profesionales, pero cuando una mujer las tiene, inmediatamente se pone en duda su compromiso como madre. La sala quedó en silencio. Decidí ser completamente honesta. Sí, continue. A veces me siento culpable. A veces pienso que debería estar más en casa. Que debería, serio quion, preparar todas las comidas. Quion este en cada función. Esquila, quion se sacrifica completamente por mis hijos. Pero luego recuerdo que estoy criando a un niño y una niña y tu mensaje les estoy dando si me sacrifico completamente. La estoy enseñando. A mi hijo que las mujeres deben poner sus sueños en el tomo lugar. La estoy enseñando. A mi hija que sus ambitions no importan tanto como las de los demás. Y es un mensaje que me niego a transmitir. Varias mujeres en la audiencia comenzaron a aplaudir. El equilibrio no existe en mí. Lo que existe es la toma de decisiones constante, la negociación continua. El trabajo en equipo con tu parejas si tienes la suerte de tener una que realmente te apoya. Y sobre todo, la decisión consciente de no perderte a ti misma en el proceso de cuidar a otros. Porque una madre que ha perdido su identidad, que vive en resentimiento y frustración. No es mejor madre que una que persigue sus sueños y la enseña a sus hijos que está bien. Después de la conferencia, varias mujeres se acercaron a hablar conmigo. Muchos me contaron sus propias historias de matrimonios donde no eran valoradas. Sueños pospuestos indefinidamente. Decentros atrapadas entre el deseo. Decir buenas madres y el deseo. Decir ellas mismas. Cada historia era un eco de la mía. Y me di cuenta de que lo que había vivido no era excepcional sino tristemente común. Ese no se conduciendo de regreso a casa reflexión sobre mi jornada. Desde aquella no sé cuándo, Carlos pronunció esas palabras que lo cambiaron todo hasta este momento. Habían pasado poco más de 3 años. 3 años que se sentían como una vida entera. Había publicado 4 libros, todos exitosos. Había ganado suficiente dinero para comprar mi propio auto, para tener ahorros, para sentirme segura económicamente. Había recuperado mi identidad, mi voz, mi sentido de propósito. Pero lo más importante, había aprendido algo fundamental. Nadie te dará el respeto que mereces, tienes que tomarlo tú misma. No puedes esperar a que otros reconozcan tu valor. Tienes que reconocerlo. Tú primero y actuar en consecuencia.
Cuando ligue a casa esa noche en contra, a Carlos en la coquina terminando de limpiar, después de la cena, los niños estaban haciendo sus tareas en la mesa. Why todo se veía ordenado. Why tranquilo. Carlos me sonrió cuando entré. Cómo estuvo la conferencia? Preguntó. Intensa respondí diciendo, mis cosas. Pero buna. Hubo muchas preguntas, muchas, con historias, similares a la mía letters. El licencio mientras secaba las manos con un trapo. Cada vez que das una de charlas, dice. Pienso en todo lo que estuvimos a punto de perder por mi turqueta. En como casi destruyó nuestro matrimonio por no poder ver a la de mis propias ideas preconcebidas. Mia Sarek Wilo abrace. No lo distrust dij. Lo transformist. Ambos lo hicimos. No fue fácil, no fue rapo, pero valeo la pena. Esa noche, después de acostar a los niños. Carlos y yo nos sentamos en el balcón como solíamos hacer antes de que todo se complicara entre nosotros. Había algo de esa complicidad perdida que estábamos recuperando lentamente. Hey, algo que necesito decir. Comenzó Carlos con voz seria. Mi corazón se aceleró un poco. Cada vez que comenzaba una conversación así, me metía a los peores escenarios posibles. Me ofrecieron la posición de gerente regional. Continue. Es un ascenso importante, más dinero, más responsabilidad. Pero también significa viajar frecuentemente, estar fuera de casa varias días al mes. Y antes de aceptar o rechazar, quiero saber qué piensas. ¿Qué significa esto para ti, para tu carrera, para la familia? Lo más sorprendida. Estaba consultando de verdad. No solo informándome. Estaba considerando mi opinión, mi carrera como factores importantes en su decisión. Era un cambio radical del hombre que hace 3 años decidía unilateralmente sobre nuestras vidas. Creo que deberías aceptarlo, respondí después de pensar un momento. Es una gran oportunidad para ti y te la has ganado. En cuanto a cómo lo manejaremos, lo resolveremos juntos. Tal vez puedo ajustar mi horario de escritora. Tal vez podemos contratar ayuda adicional en la casa cuando estés de viaje. Lo importante es que los dos persigamos nuestras metas profesionales sin que uno tenga que sacrificarse por el otro. El sonrío con alivio. Gracias, Lucia Letters, por entenderlo, por apoyarme. Sé que suena irónico viniendo de mí, pero tu apoyo significa mucho. Nos tomamos de las manos en silencio mirando las luces de la satuza. No era el final de nuestros problemas, todavía había momentos de tensión. Todavía había recaídas en viejos patrones. Todavía había trabajo por hacer. Pero estábamos en el camino correcto aprendiendo, creciendo, construyendo algo nuevo sobre los cimientos rotos de lo que fue. 6 meses después la película basada en mi libro se estrenó en cines. Fue un éxito moderado en taquilla pero un fenómeno en redes social. Miles de mujeres comparten sus propias historias usando el hashtag que surgió espontáneamente. Ya no invisibles. Era un movimiento hermoso, poderoso, lleno de voces, que durante demasiado tiempo habían permanecido en silencio. Me invitaron a programas de televisión, a podcasts internacionales, a festivals literarios, en otros países.
Mi vida habitado de maneras que nunca habría imaginado posibles. Pero a pesar de todo el reconocimiento externo, el momento QMS a tesoro lego de forma inesperada una tarde cualquiera. Estaba trabajando en mi quinto libro cuando Sofía, cuya tenía 8 años, entró a mi estudio con un cuaderno en las manos. Mami dio con voz emocionada. Termin mi primer cuento. ¿Quieres leerlo? Me entrego el cuaderno y commence a leer. Era la historia de una niña que tenía el poder de hacer invisibles a las personas malas. Why? Visibles a las personas buenas pero que nadie creía que existieran. Estaba escrito con la gramática imperfecta de una niña de 8 años pero con una voz clara y auténtica. Cuando terminé de leer, tenía lágrimas en los ojos. Es hermoso, mi amor, le dije abrazándola. Tienes mucho talento. Quiero ser escritora como tú cuando crezca, dio Sofía con determinación. Quiero contar historias que ayuden a las personas. Sonre, y la brace ms fuerte. Puedes ser lo que quieras ser. Mi amor. Escritora, doctora, astronauta, lo que tu corazón desee. Y nunca digas que nadie te diga que tus sueños no son importantes, o que debes posponerlos por otros. Tus sueños importan tanto como los sueños de cualquier otra persona. Esa noche, mientras preparaba la cena con Carlos Cuajara una actividad compartida. Reflexión sobre todo el camino recorrido. 3 años atrás estaba rota, perdida, convencida de que mi vida era esto y nada más, pero encontré la fuerza para cambiar mi historia, para escribir un final diferente. Y al hacerlo, no solo cambié mi vida, sino también la de mis hijos, mi esposo. Y espero que le di miles de mujeres que leerán mis palabras, y encontrarán el courage para reclamar sus propias vidas. Porque sois lo que descubrí en todo este proceso, que el poder siempre estuvo dentro de mí. Solo necesitaba recordar que estaba ahí, sacudirme el polvo de ojos de condicionamiento, y usarlo. No fue fácil, hubo momentos de miedo, de duda, de queer, renderum. Pero cada paso que dejé mi propia liberación fue un paso que vale la pena. Hoy, cuando miro hacia atrás apenas, reconozco a la mujer que era. Esa Lucía, invisible, silenciosa, resignada, que aceptaba las migajas de respeto como si fueran festins. Esa mujer ya no existe. En su lugar, hay alguien, más fuerte, más completa, más auténtica. Alguien que sabe su valor, y no acepta manos de lo que merece. Alguien que entiende que el amor verdadero no requiere sacrificio de identidad, sino celebración mutua. Mi historia no es especial. Es la historia de millones de mujeres que han luchado y seguan luchando por su derecho a existir plenamente. A tener sueños propios. A ser vistas y valoradas. Algunas lo logran otras, están en el camino. Muchas ni siquiera saben que el camino existe. Pero cada vez que una mujer se atreve reclamar su voz es más fácil el camino para la siguiente. Cada vez que una de nosotras dice, ya no más habrá una puerta por la que otras puedan pasar. Y esa es la verdadera magia, el verdadero poder. Saber que tu liberación personal contribuye
A la liberación colectiva. Q2 Valencia. Inspira Valencia en otras. Q2 Historia puede ser el espejo en el que alguien más se ve reflejado y diga yo también puedo. Así que si estás leyendo esto y te sientes invisible, si sientes que tu vida no te pertenece. Si has olvidado quién eras antes de convertirte en esposa, madre, cuidadora, quiero que sepas algo, no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para recuperar, para perseguir tus sueños, para exigir el respeto que mereces. Será difícil, te sentirás culpable, te acusarán, tal vez pierdas personas en el camino. Pero lo que ganas, lo que recuperas de ti misma. Vel MSQ to do eso. Porque una vida, vivida en tes propios términos. Una vida donde eres protagonista y no solo personaje de repuesto. Es la única vida que vale la pena vivir. Mi nombre es Lucia, tengo 35 años y finalmente soy visible. Visible para los demás, pero sobre todo visible. Pero mí misma. Y esa visibilidad, esa claridad de quién soy, y yo valgo es el regalo más grande que pude haberme dado. No fui mi esposo quien me lo dio, no fui el éxito de mis libros, no fui el reconocimiento. Fui yo quien decidió verme, valorarme, respetarme. Y una vez que tomé esa decisión, todo lo demás seguió. Entonces hoy te dejo con esta reflexión cuando miras al espejo a quien ves. Ves a la persona que siempre quises, ser o ves una versión disminuida, cansada, resignada de ti misma. Y si ves lo segundo, cho vas a has o respecto. Porque la vida es corta, demasiado corta para vivir en los hombros de otros, demasiado valiosa para desperdiciarla siendo invisible. Así que atrevite a sonar, a criar, exigir, a brillar. Atrevite a escribir tu propia historia con finales que tú eliges, porque al final del día, a la única persona que pueda rescatar eres tú misma. Y cream cuando te digo que vale la pena. Cudo otro lado del miedo, hay una vida esperando. Por ti. Una vida donde respiras, ms profundo, sonríes ms genuine ms exists, ms plenamente. Y esa vida es tuya para tomarla. Solo tienes que atrever a extender la mano y reclamarla. Y si mi historia puede inspirar a dar es primer paso, entonces todo lo que viví, todo el dolor y la lucha, habrá valido absolutamente la pena